వాడతామా మనం? నాకేమో ఆబ్వియస్లీ ఇట్లామా దీంట్లో జూమ్. ఓకే ఓకే నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నా చూడండి. అందరూ జాయిన్ అవుతున్నారు కదా, నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. నేను ఒక ఫ్లోలో చెప్పుకుంటూ వెళ్తుంటాను. మధ్యలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే యూ కెన్ ఏబుల్ టు అడగండి. ఓకే యా, నేనే డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువ వస్తే మ్యూట్ చేస్తున్నాను. అందరినీ మ్యూట్ చేశాను. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే మధ్యలో అడగచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ద సెషన్. యా, fingerprint enhancement based on tensor of wavelet subbands for classification. So see here, I'm going to tell you the first, what is our project, what is the aim of our project, what is the existing system, drawbacks of the existing system, in proposed method advantages, applications, and I'm going to show you the execution also. Okay, so first, title justification. First, fingerprint enhancement. Before going to fingerprint enhancement, first I am going to tell you the application scenario. What is the application scenario of our project is that, consider a attendance management system. A real-time company is there, company attendance management system with company. Okay, what happened in the regularly companies, whenever the person is thumbprint is presented, thumbprint or fingerprint is presented, then it will be matches with the database. It is going to match with the database. మన ఇన్పుట్ టెస్ట్ ఫింగర్ ప్రింట్ అనేది, అంటే ఎవరైతే ఎంప్లాయీ ఉంటాడో ఆ ఎంప్లాయీ యొక్క టెస్ట్ ఫింగర్ ప్రింట్ అనేది డేటాబేస్తో మ్యాచ్ చేసుకుంటుంది. డేటాబేస్తో మ్యాచ్ చేసుకున్నాకే దెన్ కరస్పాండింగ్ యాక్షన్ లైక్ డోర్ ఓపెన్ అవ్వడం కానీ, నెక్స్ట్ అటెండెన్స్ అంటే పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ ప్రజెంటెడ్ అని, మేజర్గా బేసిక్ అప్లికేషన్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే అటెండెన్స్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ లాంటి వాటిలో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ అటెండెన్స్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్లో వాటిని ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఏమంటామంటే, అంటే ఒక టెస్ట్ ఫింగర్ ప్రింట్ను డేటాబేస్తోని కంపేర్ చేసే అప్లికేషన్స్ ఏమంటామంటే, వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఏ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, ఫర్ క్లాసిఫికేషన్ మీన్స్ హియర్ ఎంటైర్లీ ఇట్ ఈస్ అప్లికేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్. మీ టైటిల్లో ఫింగర్ ప్రింట్ ఎన్హాన్స్మెంట్ బేస్డ్ ఆన్ టెన్సర్ ఆఫ్ వేవ్లెట్ సబ్బ్యాండ్స్ ఇస్ ద మెథడాలజీస్. దిస్ ఇస్ ద మెథడాలజీ ఫర్ క్లాసిఫికేషన్. ఫర్ అనే వర్డ్ ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తామంటే దట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ సినారియో ఆఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. మీ ప్రాజెక్ట్లో అది ఒక అప్లికేషన్ సినారియో. ఓకే, అంటే క్లాసిఫికేషన్ అంటే మనం ఈ పర్టికులర్ మెకానిజంలో రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే కరస్పాండింగ్ అటెండెన్స్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, ఇంకేదైనా థ్రెఫ్ట్ అనాలిసిస్ కానీ, ఇలాంటి అనాలిసిస్లో పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అనదర్ మీనింగ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. ఇంకా సెకండ్ మీనింగ్ కూడా ఉంది చూడండి. క్లాసిఫికేషన్కు సెకండ్ మీనింగ్ ఎలా అంటే, మీకు ఇక్కడ అవుట్పుట్స్తో చూపిస్తాను, మీ కోడ్లోనే మీద అవుట్పుట్స్తో చూపిస్తాను, అప్పుడు మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఏంటో అవుట్పుట్ ఇదే, మీ కోడే మీరు ఎలా రన్ చేయాలో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అవుట్పుట్స్ మీ ఈ కోడే అవుట్పుట్స్ చూపిస్తున్నాను. చూడండి, ఇది మీ కోడ్ యొక్క అవుట్పుట్. వాట్ ఈస్ ద క్లాసిఫికేషన్ అంటే చెప్తున్నాను చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద కరెస్పాండింగ్ టెస్ట్ ఇన్పుట్ ఇమేజ్. సో టెస్ట్ ఇమేజ్ ఈజ్ దిస్ కరెక్ట్, అక్యురేట్గా ఉందా? లేదు. సీ హియర్ ఇట్ ఈస్ బ్లర్రీ. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లాక్ కలర్ అది గ్రే, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ మనకి ఏదైతే సర్కిల్ చేశానో ఆ సర్కిల్ రీజన్స్ చూడండి. గ్రీన్ కలర్ సర్కిల్, నెక్స్ట్ రెడ్ కలర్ సర్కిల్, నెక్స్ట్ ఇలా ఈ సర్కిల్స్ చేస్తూ ఉంటే దీస్ కరస్పాండింగ్ ఏరియా ఆర్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద మినియేట్యూర్ అంటాము. ఈ కరస్పాండింగ్ ఫింగర్ ప్రింట్ లైన్స్ ఏమంటామంటే, ఇలాంటి ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఏమంటామంటే మినియేట్యూర్ అంటాము. ఓకే, సో ఈ మినియేట్యూర్ జస్ట్ ఏ మినిట్. సో ఈ కరస్పాండింగ్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ లైన్స్ని మినిట్యూ అని అంటాము. ఓకే, సో ఆ మినిట్యూ అనేది ఈ మినిట్యూ ఇస్ ద ఇన్అక్యురేట్గా ఉంది, ఎగ్జిస్టింగ్లో ఇన్అక్యురేట్గా ఉంది, అంటే వీ కాంట్ ఏబుల్ టు విజిబుల్, దీన్ని పర్ఫెక్ట్గా విజిబుల్ చేయలేకపోతున్నాం. సో ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఈ క్లాసిఫికేషన్ జరగాలి అంటే ఇప్పుడు చూడండి,
ఇక్కడ ఈ బార్డర్స్ యొక్క కనెక్టివిటీ అనేది సరిగా మనకు వి కాంట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై. ఇక్కడ నేను ఏదైతే చేస్తానో ఈ బార్డర్స్ యొక్క కనెక్టివిటీ యొక్క పర్ఫెక్ట్గా స్టడీ చేయలేకపోతున్నాం. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ టు ఓవర్కమ్ దట్ కరస్పాండింగ్ డ్రాబ్యాక్, ఆ డ్రాబ్యాక్ను ఓవర్కమ్ చేసుకోవడం కోసం మనం ఏం చేయాలి, ఈ ఇంటెన్సిటీస్ అనే దాన్ని, ఈ లైన్ ఇంటెన్సిటీస్, మినిటివ్ ఇంటెన్సిటీస్ అనేవి పర్ఫెక్ట్గా ఎన్హాన్స్మెంట్ చేయాలి. ఈ లైన్ ఇంటెన్సిటీస్ ఆర్ మినిటివ్ ఇంటెన్సిటీస్ అనేవి పర్ఫెక్ట్గా ఎన్హాన్స్మెంట్ చేయాలి. అలా పర్ఫెక్ట్గా ఎన్హాన్స్మెంట్ చేస్తేనే వీ కెన్ ఏబుల్ టు అబ్టైన్ ద పర్ఫెక్ట్ అవుట్పుట్ ఇమేజ్. సో ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఇలా ఎన్హాన్స్మెంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మింగ్ ద ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూస్తే కంపేర్ టు దిస్ ఇమేజ్ టు ఎక్స్టెన్షన్ ఎన్హాన్స్డ్ ఇమేజ్, మనకు ఆ కరెస్పాండింగ్ మినిటివ్ ఎడ్జెస్, ఆల్ ద ఎడ్జెస్ చూడండి, ఆల్ ద ఎడ్జెస్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టుగెదర్, పర్ఫెక్ట్లీ కనెక్టెడ్. ఇక్కడ ఎక్కడైతే మనకు లైట్ ఇంటెన్సిటీ ఉన్నాయో ఇక్కడ చూడండి, ఈ పర్టికులర్ లైన్ ఇక్కడ మనకి ఇది చాలా డల్గా ఉంది. సో దోస్ ప్రాపర్టీస్ ఎన్హాన్స్మెంట్ జరిగాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ డాట్ యొక్క ప్రాపర్టీ, ఎక్కడైతే సింగిల్ డాట్ ఉంటుందో, డిస్కనెక్టెడ్ లైన్ ఉంటుందో ఆ లైన్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనేవి పర్ఫెక్ట్గా ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఫర్ దట్ పర్పస్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆపరేషన్స్. Okay, so this project is majorly focusing on implementation of corresponding enhancement operations for the purpose of fingerprint classification applications. So మనం ఏదైతే fingerprint classification applications తీసుకుంటామో ఆ applications లో enhancement చేయడం కోసం ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది డెవలప్ చేస్తున్నాము అని చెప్తున్నాం. అంటే ఆ మినిటివ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ కానీ మినిటివ్ క్లాసిఫికేషన్ కానీ చేయడం కోసం మన ప్రాజెక్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. Okay, so this is the first basic analysis of the project with respect to the classification. Next, fingerprint enhancement means increasing the properties. Increasing the properties means color, texture, next brightness, like these properties are going to be increased. Color, texture, brightness, next intensities levels are going to be increased. So this is the application what we are developing. Next, based on means by using what methodologies. Here tensor of means the correct exact meaning of the tensor of means here we are going to use the higher order. Tensor of means higher order. Tensor means higher order. Singular value decomposition. Tensor meaning is, that is one methodology. Tensor is one methodology that indicates the higher order singular value decomposition. HOSVD, higher order singular value decomposition methodology. So by using this corresponding higher order singular value decomposition, we are going to perform the image enhancement operations with respect to the wavelet subbands. Means the corresponding image operations will be performed with respect to the wavelet domain operations. Image అనేది wavelet domain operations లో perform చేస్తూ ఉంటాము. Okay, so this is the justification of the title and abstract. So in this project we are majorly going to abstract ante meer ela simple ga cheppali ante, in this project we are going to consider the fingerprint enhancement applications. To implement this corresponding such applications we are using higher order singular value decomposition. This is one methodology. Next, tensor of wavelet subbands. It means discrete wavelet transformations. These two methodologies. Internally, tensor of wavelet subbands means it is 100% discrete wavelet transformations. Discrete wavelet transformations are, these two methodologies are going to use. By using these two methodologies, contrast, color properties, brightness, saturation properties will be perfectly enhanced. And after perfectly enhancing this, we are going to implement it in the MATLAB software. MATLAB 2016 and higher versions also supportable. Then we are going to checking the input image enhancement with the corresponding output image enhancing properties. So ఇప్పుడు ఈ స్టెప్స్ అంతా ఉంది చూడండి, ఈ ప్రాసెస్ అంతా మీకు కరస్పాండింగ్ ప్రపోజల్ మెథడాలజీ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ లో మీకు కవర్ అవుతూ ఉంటాయి. ప్రపోజల్ మెథడాలజీ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ లో మీకు డీటెయిల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్, సెకండ్ స్టేజ్, థర్డ్ స్టేజ్ అని చెప్పి మీకు కవర్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్. ఓకే, సో అబ్స్ట్రాక్ట్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఐ కెన్ ఏబుల్ టు క్లారిఫై. అబ్స్ట్రాక్ట్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. యా, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్, please let us know. Sir, here
They told that we will construct a tensor in the r power m into n into 4 space and ఉంది కదా sir. Okay, 2 power m into 2 power n. Yeah. Okay. Yes sir. I Okay. no sir. This one. Yeah, yes sir. Yes, sir. Meaning of what Okay. is the meaning of that one, sir? Okay. Tensor means exact meanings in the chapter to higher order. So according to this one, tensor is means discrete wavelet transformation we are going to implement. Discrete wavelet transformations. Okay. Here mn indicates corresponding size of the image. Mn means size only. Means on the input image without changing the dimensional size, we are going to apply the discrete wavelet transformation. See here, discrete wavelet transformation. So this discrete wavelet transformation is going to divide the image into 4 bands. That is low low, low high, high low, high high. So these 4 bands are nothing but 4. అక్కడ మీకు 4 అనేది ఇండికేట్ చేస్తాయి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ వేవ్లెట్ సబ్ బ్యాండ్స్ 4. ఇక్కడ హైలైట్ చేశాను చూడండి, హైలైట్. Yes sir. లో లో, లో హై, హై లో, హై హై. అదే మీకు ఆ మెథడాలజీ అంతా ఇక్కడ ప్రపోజల్ మెథడ్లో కవర్ అవుతుంది. సో నో ప్రాబ్లం. యా, ఫస్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ మెథడాలజీ. మీ దానికి ఎగ్జిస్టింగ్ మెథడాలజీ ఏమవుతుందంటే హిస్టోగ్రామ్ ఈక్వలైజేషన్. ఎగ్జిస్టింగ్ మెథడాలజీ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ ఎగ్జిస్టింగ్ మెథడాలజీ ఇస్ హిస్టోగ్రామ్ ఈక్వలైజేషన్. ఫస్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ మెథడాలజీ చెప్తాను, తర్వాత దాని డ్రాబ్యాక్స్, దెన్ ప్రపోజల్ మెథడాలజీ చెప్తాను. సో histogram equalization is the basic enhancement of the histogram properties. Basic enhancement of the histogram properties. It means if you consider the corresponding image, okay, and if you consider any image, image consider చేసుకున్నా ఆ ఇమేజ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఉంటాయి, కలర్ ప్రాపర్టీస్. హిస్టోగ్రామ్ ఈక్వలైజేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుందో మీకు చెప్తున్నా చూడండి. ప్రొసీజర్ హిస్టోగ్రామ్ ఈక్వలైజేషన్. ఫస్ట్ స్టెప్ 1, consider a input image. Consider a input image. Okay, so after considering the input image, we are going to divide in the input image into multiple bands. Image nu multiple bands laga divide chestam. Bands ante ippudu manam cheppina low kaadu, these are histogram bands. We will treat it as a hist bands. This is the step 2. Divide the image into histogram levels or histogram bands. So histogram levels means here, histogram levels means color intensity and brightness intensity levels. Color intensity and brightness intensity levels. Okay, color and brightness intensity based properties and levels. Okay, once color and brightness intensity levels are generated, చూడండి, these color intensities are improperly adjusted on the image. ఈ particular image కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఈ ఇమేజ్ లో దే ఆర్ ఇంప్రాపర్. ఇట్ మీన్స్ సమ్ వన్ ఇస్ హై లో, హై లో, హై, ఇలా లో హై, హై లో, హై లా ఉన్నాయి. ఫర్దర్ పర్పస్ స్టెప్ 3, కన్సిడర్ ద యావరేజ్ లెవెల్. ఓకే, ఇట్ మీన్స్ హియర్ కన్సిడర్ ఏ యావరేజ్ అంటే ఈ లెవెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఆ టోటల్ లెవెల్ వాల్యూస్ బై టోటల్ లెవెల్స్ అంటే యావరేజ్ వాల్యూ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. Consider this yellow color line is a average level. Next step 4, compare the average level with the corresponding each and every individual intensities. Compare the average level with the each and every intensities. For example, input hist is more than the average level. Average కంటే ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, అంటే ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ యావరేజ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే దెన్ రీఅడ్జస్ట్ ఇట్. రీఅడ్జస్ట్ అంటే మనం హిస్టోగ్రామ్ కంటే తక్కువ, యావరేజ్ కంటే తక్కువగా రీఅడ్జస్ట్ చేస్తాము. ఇలా చూడండి, యావరేజ్ కంటే ఏదైతే ఎక్కువగా ఉంటాయో వాటిని రీఅడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం. యావరేజ్ కంటే తక్కువగా ఉన్న వాటిని సేమ్ వాల్యూస్, యావరేజ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రమే వీఆర్ గోయింగ్ టు బి రీఅడ్జస్టెడ్. సో ఇప్పుడు చూస్తే ఆల్ దీస్ లెవెల్స్ అంటే ఇక్కడ ఈ నాట్ దిస్ వన్, ఆల్ ఎంటైర్ లెవెల్స్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్. మళ్ళీ అన్ని ఈక్వల్గా కూడా ఉండకూడదు, తక్కువగా ఉన్న వాటిని అలానే ఉంచాలి. సో అన్ని లెవెల్స్ అనేవి బ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ద కరస్పాండింగ్ స్టెప్ 5, బ్యాలెన్స్ ద హిస్టోగ్రామ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ ఇమేజ్. దెన్ స్టెప్ 6, రీకన్స్ట్రక్ట్ ద ఇమేజ్. అంటే ఈ హిస్టోగ్రామ్ లెవెల్ నుంచి మళ్ళీ ఒరిజినల్ ఫార్మాట్లోకి ఇమేజ్ను రీకన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాము. సో దట్ ఈస్ ద స్టెప్ 6. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ ప్రొసీజర్ ఫర్ ఎగ్జిస్టింగ్ మెథడ్. ఓకే, ఇది ఎగ్జిస్టింగ్ మెథడాలజీ. హిస్టోగ్రామ్ ఈక్వలైజేషన్ అనేది ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ మెథడాలజీ ఫర్ యూ. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ప్రొసీజర్ ఫర్ ఎగ్జిస్టింగ్ మెథడ్. సో ద డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ మెథడ్ లో డ్రాబ్యాక్స్.
కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ లో ఎన్హాన్స్మెంట్ కేపబిలిటీస్, నెక్స్ట్ లో ఇంటెన్సిటీ వాల్యూస్, improper edges. It means ఆ కరెస్పాండింగ్ లైన్స్, ఫింగర్ ప్రింట్స్ లో ఏదైతే లైన్స్ ఉంటాయో ఆ లైన్స్ అనేవి ఇంప్రాపర్ గా క్లాసిఫై అయ్యాయి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ మెథడాలజీస్. అండ్ improper or reduced PSNR and SSM values, image quality metrics. We will treat them as the image quality metrics. Okay, reduced image quality metrics. సో ఈ డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ డ్రాబ్యాక్స్ ను ఓవర్కమ్ చేసుకోవడం కోసం వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ప్రపోజ్డ్ మెథడాలజీ. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎగ్జిస్టింగ్ మెథడ్ అండ్ దర్ డ్రాబ్యాక్స్. మీకు ఈ డ్రాబ్యాక్స్ ఓకే అనుకుంటే నీ ప్రపోజ్డ్ మెథడాలజీ ఈ సెక్షన్ 4 మొత్తం మన ప్రపోజ్డ్ మెథడాలజీ, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఈక్వేషన్ మీకు కోడింగ్ లో అండ్ ప్యారల్ గా మన కాన్సెప్ట్ రెండిట్లలో ప్యారల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఈక్వేషన్ ను సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. యా, షల్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్? Yes, sir. యా, చూడండి, ఫస్ట్ మీకు కోడింగ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అలా మీకు కోడింగ్ అండ్ కాన్సెప్ట్ రెండు ప్యారల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది కోడింగ్ అండ్ ప్యారల్ కాన్సెప్ట్ స్టెప్స్. ఓకే, so proposed methodology, this is the according to the proposed methodology. So according to the proposed methodology we are going to use 2D discrete wavelet transformation and HOSVD, higher order singular value. నేను ఈ మెథడ్స్ గురించి కూడా డీటెయిల్డ్ ఆపరేషన్ చెప్తాను, బట్ మీకు ఒక ఫ్లో లా చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో as per proposed methodology, first thing we are going to consider the one input image and one input image, that is user defined, మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే ఇన్పుట్ ఇమేజ్. సెకండ్ వన్ is the reference image. సో ద రెఫరెన్స్ ఇమేజ్ ఇస్ నాట్, వీఆర్ నాట్, మనం మాన్యువల్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోము, బై డిఫాల్ట్ గా సెలెక్ట్ చేస్తాము, అందులోనే బై డిఫాల్ట్ గా జనరేట్ చేస్తాము. సో ద సెకండ్ రిఫరెన్స్ ఇమేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ గాసియన్ మాస్క్ ఆర్ గాసియన్ కర్నెల్ ఆర్ గాసియన్ టెంప్లేట్. గాసియన్ మాస్క్ అన్న అంటాము, గాసియన్ కర్నెల్ అన్న అంటాము, గాసియన్ టెంప్లేట్ అన్న అంటాము. ఓకే, సో మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 17 అండ్ ఈక్వేషన్ 18 indicates the consider a input image AI, input image is AI, and apply the DWT, 2D discrete wavelet transformation on it, with respect to the Dobshi's mother wavelets. అంటే ఇక్కడ మనకు Dobshi's mother wavelets అనేవి కరెస్పాండింగ్ వేవ్లెట్ డొమైన్ లో డాటాస్, అవి వాటి కూడా చెప్తాను నేను. ఇక్కడ ఆ వేవ్లెట్ వాట్ ఇస్ Dobshi's mother wavelet అని కూడా చెప్తాను. సో ఫస్ట్ బేసిక్స్ ఆపరేషన్ ఇస్ కన్సిడర్ ఏ ఇన్పుట్ ఇమేజ్ అండ్ అప్లై ద 2D discrete wavelet transformation. Next, consider a reference image, that is Gaussian mask, Gaussian template. On that Gaussian template also apply the 2D discrete wavelet transformations. So for that purpose, here coding chudandi, step by step coding. CLC clear all, close all, basic commands. Here chudandi, this is a basic simple command. UI get file means user interface get file. Through the user interface get file, we are going to performing the corresponding operations. Means user environment అనేది క్రియేట్ చేసుకొని ఆ యూజర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ద్వారా మనకు నచ్చిన ఇమేజ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ప్రతిసారి ఇక్కడ ఇమేజ్ నేమ్ చేంజ్ చేయకుండా రన్ చేసిన ప్రతిసారి ఒక పాపప్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది, దాని ద్వారా మనకు కావాల్సిన ఇమేజ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ ఐఎం రీడ్, ఇమేజ్ రీడ్ చేస్తున్నాం. ఐ అంటే ఇక్కడ నథింగ్ బట్ ఏ, గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ ఐ అంటే ఏ. ఇమేజ్ రీడ్ చేసుకున్నాము. ఇమేజ్ రీడ్ చేసుకున్నాక ఏ కాదు ఎఫ్, ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాలంటే అజ్యూమింగ్ దట్ ఎఫ్ ఇస్ ద ఫింగర్ ప్రింట్ ఇమేజ్. ఎగ్జాక్ట్ చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఎఫ్ ఇస్ ద ఇన్పుట్ ఇమేజ్. నెక్స్ట్ జిఐ ఇస్ ద గాసియన్ టెంప్లేట్ విత్ సైజ్ 2m x 2n. చూడండి సైజ్ ఏమన్నాడు, 2m 2n అన్నాడు, అందుకోసమే ఇన్పుట్ సైజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. m x n, దాన్ని సైజ్ 2m x 2n అన్నారు కాబట్టి అంటే బిఫోర్ గాసియన్ టెంప్లేట్ సైజ్ ఇక్కడ m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2m x 2n ఆర్ ఎల్స్ m1 అంటే ఇక్కడ m1, n1 ఈజ్ n1. మీకు ఇక్కడ క్లారిటీ ఉంటుంది. నౌ m1 సైజ్ ఎంత 2m, n1 సైజ్ ఎంత 2n. ఓకే, సో అందుకోసమే హియర్ ఇఫ్ చూడండి ఇది ఎఫ్ స్పెషల్ ఈజ్ ద కెర్నల్ క్రియేషన్ ఫంక్షన్. ఎఫ్ స్పెషల్ అనేది ఒక కెర్నల్ క్రియేషన్ మ్యాట్లాబ్ కీవర్డ్.
ఓకే, ఇక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ కీవర్డ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ కర్నల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం? గాసియన్ కర్నల్. దాని సైజ్ ఎంత? 2m క్రాస్ 2n, 2m క్రాస్ 2n అంటే m1 n1 అనేది దాని సైజ్. 0.01 అనేది ఆ గాసియన్ కర్నల్ యొక్క స్టాండర్డ్ నాయిస్ డీవియేషన్. ఓకే, గాసియన్ కర్నల్. సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ గాసియన్ కర్నల్ అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ వన్ టైప్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ నాయిసీ లాగా ఉంటుంది. మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను గాసియన్ కర్నల్. సో ఇది అంటే ఇది బేసిక్ ఇమేజెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాకుండా మీకు ఇది తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి 1 by దిస్ ఇస్ 1 ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇక్కడ చూడండి 1 by 2 pi sigma square into x square plus 2 sigma square. This is the mathematical analysis. Here sigma is the noise deviation. Sigma is the noise deviation. మన కోడింగ్ లో ఎంత పెట్టుకున్నామంటే 0.01 అని పెట్టుకున్నాం నాయిస్ డీవియేషన్. అంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ నాయిసీ పిక్సెల్స్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ బ్లర్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ అన్వాంటెడ్ పిక్సెల్స్ ను డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉన్నాము. ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఏ రెఫరెన్స్ పర్పస్. ఇవి వాటిని ఎందుకు డెవలప్ చేసుకుంటున్నాము అని అంటే రెఫరెన్స్ పర్పస్. ఇక్కడ మీకు చూడండి ఇక్కడ ఉంచారు గాసియన్ వాల్యూస్. సో this second one, figure 2b. Okay, figure 2b is the one kind of the Gaussian kernel. ఇలానే ఉంటాయి గాసియన్ కర్నల్ లో ఆ గాసియన్ సబ్ బ్యాండ్స్ అనేవి ఇలా నాయిసీ ఇంపల్సెస్ లాగా ఇలా ఉంటాయి. ఓకే, సో లైక్ దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ గాసియన్ కర్నల్. సో ఇది ఒక గాసియన్ కర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, on the Gaussian kernel also we are going to apply the corresponding DWT transformation. Input image మీద కూడా DWT transformation అనేది అప్లై చేస్తాము. So here Gaussian means the noisy, normal random noisy. So which is having the properties of the input యొక్క ప్రాపర్టీస్ తో బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. So now on this corresponding Gaussian kernel, on this corresponding input images, step 1, read the Gaussian and this one. Now apply the two-dimensional discrete wavelet transformations. So DWT2 is the corresponding keyword. దీనికోసం ఇక్కడ DWT2 keyword అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, DWT2 on input image I. చూడండి input image is I. నెక్స్ట్ Gaussian kernel is GA. ఈ రెండింటి మీద input image I, Gaussian kernel మీద DWT2 transformation is applied. So I'm going to tell you what is DWT2. So here WC's mother wavelet kosam, here we are applied the DB4, corresponding DB4. Its outputs are 4 bands: A low, A low high, A high low, A high high. Next same G low, G low high. Next 4 bands అనేవి జనరేట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాము. Now according to this corresponding process, DWT, what is DWT means? It is basic simple operation. DWT. So on the input image, first we are going to apply the, according to the DWT operation I am telling, input image. On the input image we are going to apply the first a low pass filter and a high pass filter. A low pass filter and a high pass filter is going to be applied on input image. Okay, by applying the low pass filter and the high pass filter, what it is generated? It is low band, basic low. It is basic high. A low band and a high band is generated. Then on this again, second level of LPF, HPF is applied. Here also LPF, HPF is applied. Now see here on this image, first path 1, this is low band. Okay, then low high, high low, high. Okay, like this
Like this, we are going to perform the corresponding operations. 4 bands are we are going to generate it by applying the low pass filters and high pass filters on images. So ఇప్పుడు ఈ లెవెల్ ఏమంటామంటే 1D అంటాము, దీన్ని 2D అంటాము, సెకండ్ దాన్ని 2 డైమెన్షనల్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవ్రీ లో పాస్ ఫిల్టర్, ఎవ్రీ ఫిల్టర్ ఈజ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఫిల్టరింగ్ ఆపరేషన్. అంటే ఇలా మీకు ఒక పర్టికులర్ ఫిల్టరింగ్, లో పాస్ ఫిల్టర్కి హై పాస్ ఫిల్టర్కి లో పాస్ కాంపోనెంట్స్ హై పాస్ కాంపోనెంట్స్ అలౌ చేయడానికి ఫిల్టరింగ్ రేంజ్ ఉంటుంది. ఇది హై పాస్ ఫిల్టర్ రెస్పాన్స్. నెక్స్ట్ లో పాస్ ఫిల్టర్ రెస్పాన్స్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత అక్యురేట్గా ఉండదు, బట్ అకార్డింగ్ టు ద DB4 దీస్ అక్యురసీ అంటే ఇక్కడ మనకు కట్ ఆఫ్ రీజియన్ ఉంటుంది కదా. సో నార్మల్ కట్ ఆఫ్ రీజియన్ అయితే స్మూత్ ఎడ్జెస్ లాగా ఉంటాయి నార్మల్ లో పాస్ ఫిల్టర్స్ అయితే. అకార్డింగ్ టు దిస్ DB4 ద కట్ ఆఫ్ రీజియన్స్ విల్ బి పర్ఫెక్ట్ ఎడ్జెస్. ఈ ఎడ్జెస్ ఫిల్టరింగ్ రెస్పాన్స్ యొక్క ఎడ్జెస్ అనేవి పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద DB4 ఆపరేషన్ అకార్డింగ్ టు ద DWT transformations. Okay, so that is the methodology which we are going to be implemented in this low low, low high, high low, high high. ఈ 4 bands అనేవి వస్తాయి మనకు. Okay, so here AI and GI represents the corresponding sub band names. చూడండి, AI and GI represents the corresponding sub bands names. మనం కూడా ఇక్కడ సేమ్ అదే నేమింగ్ ఇచ్చుకున్నాం. ఓకే, దెన్ ఇక్కడ నేను జస్ట్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. ఫిగర్ ఐఎం షో 4 bands DWT డీకంపోజిషన్ అవుట్పుట్ని డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ ద స్టెప్ 2 ఆపరేషన్ ఆఫ్ అవర్ మెకానిజం. మన ప్రపోజల్ అల్గారిథంలో కూడా సేమ్ అదే ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఓకే, స్టెప్ 2 మెకానిజం. మీకు మధ్యలో ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఇంటరప్ట్ మీ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. నెక్స్ట్ సి హియర్, క్యాలిక్యులేట్ ద స్టెప్ 3 and 4. క్యాలిక్యులేట్ ద మ్యాక్సిమం లెవెల్స్. క్యాలిక్యులేట్ ద మ్యాక్సిమం లెవెల్స్ ఇండివిజువల్ వెయిట్ కోఎఫిషియంట్స్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏదైతే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నామో బ్యాండ్స్, ఏదైతే బ్యాండ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నామో ఆ కరస్పాండింగ్ బ్యాండ్స్ లో నుంచి ఫర్ ఈచ్ స్లైస్ ఏజీ, దిస్ వన్ ఏజీ అంటే ఇండివిజువల్ బ్యాండ్స్ ను ఏజీ అని అంటున్నారు, స్మాల్ ఏ స్మాల్ జీ. సో క్యాలిక్యులేట్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ యాజ్ ద రిఫరెన్స్ వాల్యూస్. మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ ను క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో because why it is maximum means with respect to the maximum intensities only we are going to readjusting the remaining levels ను readjust చేస్తున్నాము. ఓకే, based on the maximum intensities. సో ఫర్దర్ పర్పస్ అక్కడ వచ్చిన అవుట్కమ్స్ మీద మ్యాక్సిమం కండిషన్ అప్లై చేసాము. GI చూడండి, ఇక్కడ MN మీన్స్ 2 డైరెక్షన్స్, MN మీన్స్ 2 డైమెన్షన్స్. అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈ టోటల్ నుంచి మనకు ఒక సింగిల్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ వస్తుంది అని చెప్తున్నాము. క్యాలిక్యులేట్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూస్. సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఫర్ దిస్ పర్పస్ చూడండి, ఇక్కడ దీస్ 4 మ్యాక్స్ మీన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద M అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద N. ALL ఇక్కడ వచ్చిన ALL నుంచి మ్యాక్స్, ALL మ్యాక్స్, ALH మ్యాక్స్, AHL మ్యాక్స్, ALL మ్యాక్స్. లైక్ దిస్ ఆల్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ అనేవి వచ్చాయి. Okay, all the maximum values are generated. Then after generating the corresponding maximum values, we are performing the corresponding operation. Next operation is important. Yeah, ఇక్కడ చూడండి మీకు అల్గారిథం కూడా ఉంది, అల్గారిథంలో మళ్ళీ చెప్తాను. సో గాసియన్ కర్నల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాము. అప్లై ద 2D డేబులెట్ FAGA మీద అప్లై చేసాము. కన్స్ట్రక్ట్ వేవ్లెట్ సబ్ బ్యాండ్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ 2. మనకు 4 బ్యాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని డిస్ప్లే చేసుకున్నాము. క్యాలిక్యులేట్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ 1920 ఇప్పుడు చూపించిన ఈక్వేషన్స్ నుంచి మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాము. నౌ అప్లై ద HOSVD ఆపరేషన్ ఆన్ A అండ్ G. చూడండి, A మ్యాక్స్ G మ్యాక్స్ మీద కాదు, ఇక్కడ వచ్చిన AG మీద హయ్యర్ ఆర్డర్ సింగులర్ వాల్యూ డీకంపోజిషన్ ఆపరేషన్ అప్లై చేయమంటున్నారు. హయ్యర్ ఆర్డర్ సింగులర్ వాల్యూ డీకంపోజిషన్. ఓకే, విచ్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 21 to 27 అంటున్నారు. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఈస్ హయ్యర్ ఆర్డర్ SVD? సో SVD is the transformation, basic transformation. HVD is the basic transformation. SVD చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే, SVD ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తే మనకు వాటి యొక్క saturation, intensity and values అనేవి saturation, intensity and value are going to be applied. Okay,
సో చూడండి మీకు ఇక్కడ so by applying the SVD, we are going to generate the three matrices: singular values and corresponding diagonal matrices. Okay, so చూడండి first m is equals to అంటే output is equals to mu into summation into v value. So ఇప్పుడు u is the corresponding all the intensity values. Major intensity values are going to be presented in this u. Okay, that is the corresponding intensity based values. Next, summation is the corresponding saturation values. So in this corresponding saturation values, the intensity will be presented in the only corresponding diagonal elements. Okay, it means the data will be presented with respect to the diagonal intensities only. Next, V star is the final color properties. అనేవి మనకు ఈ V లో ఉంటాయి. Okay, based on this corresponding diagonal properties, we are going to use this corresponding V star. Okay, color properties basis koni ee V value, V for value, so summation for saturation, U for intensity. Like this మనకు మ్యాట్రిక్స్ లో వాల్యూస్ అనేవి ఒక 3 మ్యాట్రిక్సెస్ లాగా వాల్యూస్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఈ హయ్యర్ ఆర్డర్ సింగులర్ వాల్యూ డీకంపోజిషన్స్ కి నార్మల్ ఎస్పిడి కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, నార్మల్ ఎస్పిడి is going to perform the operation with respect to the only one level వరకు మాత్రమే ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది. Whereas this higher order singular value decomposition is going to perform the operation with respect to the 3 levels. మనకు 3 levels వరకు ఆపరేషన్స్ అనేవి పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది. It means the corresponding intensity will be increased up to 3 levels. Intensity అనేది 3 levels వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. Okay, like this we are going to perform multi-level. Why it is 3 levels అనేది ఇప్పుడు చెప్తాను. మన దాంట్లో ఎందుకు 3 levels లో యూజ్ చేస్తామని చెప్తాను చూడండి. So this is the corresponding basic SVD operation, mu summation VAT. So ఇప్పుడు ఇక్కడ k is equals to 3 అనుకుంటున్నారు. K is equals to అంటే number of levels, more k unfolding of tensors, అంటే here number of levels of HOSPD is the 3 levels of HOSPD. DWT levels కాదు, corresponding HOSPD levels 3 levels అనేది కన్సిడర్ చేసుకున్నారు. ఇక్కడ 3 levels కన్సిడర్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి S1, S2 or S3 ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ ఏ మీద అప్లై చేశాక వచ్చిన వాల్యూస్ S1, S2, S3 అంటున్నారు. సేమ్ G మీద అప్లై చేశాక వచ్చిన వాల్యూస్ C1, C2, C3 అంటున్నాము. ఇది కరస్పాండింగ్ 3 లెవెల్ HOSPD ఆపరేషన్స్. సో ఈ ఆపరేషన్స్ ఫైనలైజ్ చేసి మనకు ఇక్కడ కరస్పాండింగ్ AG ఫైనల్ 3 లెవెల్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, హైయర్ ఆర్డర్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది. సో హియర్ S and E, the small s and E indicates the corresponding orders. So from equation number 21 to 27, it is nothing but applying the higher order HOSPD operation. So మనం మన ప్రాజెక్ట్లో దానికోసం ఒక ఫంక్షన్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాము. HOSPD ఫంక్షన్ ఉంటుంది. హియర్ HOSPD is the by default MATLAB ఫంక్షన్, దాన్ని కాల్ చేస్తున్నాము. ఓకే, హియర్ అవుట్పుట్ ఈస్ మీన్స్ హియర్ ఆన్ ALL మీద, ALH మీద, AHL మీద, AHH మీద with respect to the 3 levels we are applying the corresponding higher order matrix. So ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూస్ చూడండి, ఈ వాల్యూస్ ఇప్పుడు హియర్ ASSLL indicates this corresponding AS, this one. Okay, next AU, ASV, tolerance. Here TOL indicates tolerance, A indicates input, LL. Like this saturation,
Okay, this is first one is the intensity, normal intensity levels. Next, S indicates the corresponding singular values. Next, diagonal values. Like this, we are going to get the higher order decomposed values. These are the higher order decomposed values which are obtained from the corresponding HOSVD operation on A and G. Gaussian image మీద next దీని మీద అప్లై చేస్తే వచ్చిన values. Okay, so this is the procedure for higher order SVD operation. Yeah, మీటింగ్ ఇంకో 3 minutes లో ఎండ్ అవబోతుంది. మళ్ళీ నేను మీటింగ్ ఎండ్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి. మళ్ళీ జాయిన్ అయితే మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేస్తాను. సేమ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మీకు ఇప్పుడు ఇందాక ఏదైతే వచ్చామో సేమ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. ఓకే ఓకే సార్.